တရားဟောဖို့တာဝန်ပိတ်ကြတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒီနေ့ယောဂီတွေကိုတရားလာဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးဟောပေးမဲ့တရားကတော့ဖြင့်ယောဂီများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့ကျင့်စဉ်တရားကိုပဲအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်Today, Sayadaw says, in substitute of Sayadawji, who have traveled to another place, Sayadawji asked the present Sayadaw to give the Dhamma preaching. Now, Sayadaw will touch on Satipatthana Dhamma, as you all have been quite familiar with this topic, and how the types are varied. Sayadaw will explain now. ဒီဂတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့ယောဂီများအဘယ်ဂတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်ပွားများရင်အဘယ်တရားတွေကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့ဂတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရဲ့ပယ်တဲ့တရား၄မျိုးကိုပူတွဲပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာယ ानु ပဒနာဂတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အတွက်တရားထူတရားညွှန်များရသွားတဲ့အကြောင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ဟောပေးပါမယ် So as the yogis are contemplating on the four types of Satipatthana Dhamma, so on which type, by contemplating and by abandoning or detach on which kind of Dhamma, we would attain the Dhamma prosperity, or we will reach to the supramundane line. So Sayadaw says, connecting with this topic, after explaining on what are the contemplation you have to note, or the Satipatthana Dhamma you have to observe, and what are the four kinds of detachment or abandoning through the practice of Satipatthana Dhamma, and connected with it at the end of the discourse, Sayadaw will touch on Kayanupasana Satipatthana. That is the contemplation on body, and by doing so, how one could achieve the Dhamma prosperity. Sayadaw will give the illustration while it took place during the time of the Buddha. တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟာကိုယ်တိုင်အထုနေပြီမဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမသိပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲလို့အစပြုပြီးတော့ဟောပါမယ်။တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟာမိမိဆိုင်ရာအာယုံတွေထက်မှာစွဲမြဲသက်ဝင်ပြီးတော့တည်နေတဲ့သဘောတရားကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟာတတိတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်냐တော်လဲတတိတရားဖြစ်ပုံကအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာယုံအဖြစ်၄မျိုးပြခြင်းပယ်ခွာခြင်းကိစ္စ၄မျိုးပြခြင်းစသည်တို့ကြောင့်တတိတပါးတည်းဖြစ်냐တော်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုပြီးတော့ခွဲပြားပြီးတော့ဟောထားပါတယ် Sayadaw explains that although we are practicing Satipatthana Dhamma practice, we may not come to understand the deep meaning of this Satipatthana or contemplation on awareness of the four foundations. So the meaning of Satipatthana means when this sati or mindfulness is steadfast on the object, and that is called Satipatthana. This awareness of steadfast mindfulness on the object, the mind or the mental concomitant is only one. But the
as the object varies in 4 kinds or 4 types, it differs and called as 4 kinds of Satipatthana or 4 fields of Satipatthana Dhamma practice. And when a meditator is abandoning or detached to the Dhamma practice with Satipatthana, there are 4 kinds of detachment to the yogis. So that's why, although the sati is one and only mental concomitant, because of the object are of 4 kinds, as well the detachment to the objects are of 4 kinds. That's why it varies as 4 kinds as expounded by the Buddha. တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်တရားကိုပယ်ခွာတယ်လို့ပြီးအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပယ်ခွာတဲ့တရား၄မျိုးကိုယောဂီများသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဆိုတာကဝိပ္ပန္နာသတရား၄မျိုးလို့ဆိုပါတယ်။ဝိပ္ပန္နာသဆိုတာဟာလောကမျက်မြင်အဖြစ်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေတဲ့သဘောကိုဝိပန္နာသလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝိပန္နာသဆိုတာကတော့ဖြင့်ပါဠိစကားပေါ့။မြန်မာပြန်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေသောတရားလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီဝိပန္နာသတရားမှားယွင်းနေတဲ့တရားဟာ၄မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။သုဘဝိပန္နာသ2ဒုက္ခဝိပန္နာသ3နိစ္စဝိပန္နာသတရားနဲ့4အတ္တဝိပန္နာသတရားလို့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတဲ့တရား၄မျိုးရှိပါတယ် As the meditators are practicing Satipatthana or the mindfulness practice, by practicing so, by which kind of sati or to the object one has to abandon or one has to detach from these objects. So as these objects varies in 4 kinds, how one come to detach, Sayadaw will explain further. So to come to understand the meaning of detachment, Sayadaw says we have to understand first the misunderstanding or the misconception of the Dhamma nature. That is, in Pali, it is termed as Vipallasa. So Vipallasa are of 4 kinds. Vipallasa means it is from the worldly people, they come to understand in a reverse way of the absolute truths, or they have a misconception or misunderstanding to the ultimate nature. So these understanding or misunderstanding are termed as Vipallasa. So the Vipallasa or the misunderstanding or understanding in the reverse way of the Dhamma is of 4 kinds. Number 1 is called Subha Vipallasa. That is, misunderstanding as beautiful or graceful. Number 2 is Sukha Vipallasa. That is, bliss or pleasantness of life as a misunderstanding. And number 3 is Nesa Vipallasa. Nesa means permanent. This is the perverted view of permanence on all the absolute truths. And 4th is Atta Vipallasa. Atta is the misconception as I or me or personality, and that kind of perverted view is termed as Atta Vipallasa, and Sarah will explain further.
Hey, we banana dear limia, livatema, cook bada planet, the Maya level to think to build out of it. Namadi Tuba Wipan Laza Tuba Wipan Laza, dear Suraha. But think there. Yona Kanda Apoma Tindere Pimare the Bogo Tuba Wibanala Jakore Kutiana Niyare Yogi Maya Kanda Bujiha Bama Mabu Bimbe Tu Nago Atain Paramesoyin Imatan Yumwe Conde Kanda Gugi Pini Mabe Todo Leve Lurega Mimia Kanda Gugi go Tinde Slapa a Simpi on Subiro a Mumuno a Yawotu Pisi Duine Moment Pin Sin Tare Kanjaro Di Kanda Gugiha Tinde the Lu Tinyare a Mamagaro Aduba a sip hit the Yona Diababe. We need a look and a Gugigo Twaki. But then there Aduba the Botea Soda. I'm a damn Tinshala Valime. Sajao. We need a Lubi Gongiha. But then there the Lubabe. A fleshy that the one, do ye, Kanda Guleve. The Yona Diari Boma. Yona Dia Pini, she needed a fleshy that the one, do ye, Kanda Guleve. Aduba Asi, Matinde or the Bodia, Chide Dwe. Matinde, Yuna dia Boma, the great thing there, look. Timani, the Bodiago, Luba, Wipana, that Dialu Kovade. Sierra explained on the first misconception or misunderstanding, that is Suba Vipalasa. Suba means understanding in the reverse way as graceful or beautiful. So in reality, or the absolute truth, is this mind and matter flux is impure, loathsome and dreadful. But for the ordinary beings, they think this body is beautiful. So to come to understand this Suba Vipalasa, or misunderstanding as pretty and graceful. As for the yogis, from day in and day out, Sierra says, without taking care of your body, without cleaning yourself, then how it will be disgusting and impure our body is, how loathsome this body is. So we will come to understand that way. But for the ordinary beings, because we consider this body as pretty and beautiful, they pampered themselves with different types of beautiful materials or things or clothes. So in that way, as they have pampered themselves to look like they are beautiful or graceful, but in reality it is not. So Sierra says, to come to understand the loathsomeness or the foulness of this body, if you want to understand it clearly, when you look to the dead body, you will come to understand how this body is disgusting. And that disgusting body or impure body is very obvious if we look to the dead body. So likewise, although we are the living with this body, the living beings, this body, the impurities and the loathsomeness is the same as the dead body. So that's why, however we pamper and beautify ourselves, in reality, this body is loathsome and very impure and foul. So, to this impure and loathsome or dirty body, to the ordinary people, when they come to understand in a reverse way that
this body is subha. That is, this body is beautiful or graceful, and that reverse way of understanding is called as subha vipallasa. ဒုတိယကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဝိပဿနာအချင်းချုပ်ပြပြောမှာပါပဲဒုတိယကဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဟာအသက်ရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တဲ့ယုံနံတရားဟာဒုက္ခအစစ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစစ်အမှန်တရားပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းနာကျင်နေတယ်ကြိုက်ခဲနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆင်းရဲကြီးအမှန်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာယုံနံတရားကိုဒုက္ခချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်အထင်မှားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီထင်မှားပြီးတဲ့နေတဲ့သဘောတရားကိုဒုက္ခဝိပဿနာတရားလို့ခေါ်ပါတယ် Sierra explained the second type, and that is sukha vipallasa. That is the misunderstanding or the reverse understanding of this life as a sukha or bliss or pleasant. So as for all the living beings, the only two components exist, that is the mind and matter. This mind and matter flux are all the time succumb to the nature of suffering, and all the while we succumb to dukkha. That is, we can see it obviously as there are aches and painful feelings as well. There are many diseases in our body and mind. So, although this reality is the suffering, but for the ordinary people, they understood in a reverse way as sukha. That is, they thought this is the pleasant or good. So this way of understanding is called as sukha vipallasa. တတိယကတော့ဖြင့်နိစ္စဝိပဿနာနိစ္စဝိပဿနာဆိုတာဟာအသက်ရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားအစစ်ပဲဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အမြဲတမ်းပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားပါပဲအဲလိုအမြဲတမ်းပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုနိစ္စတည်မြဲတဲ့တရားလို့အထင်မှတ်မှုသဘောတရားတွေကတတ္တဝါတွေမှာရှိတယ်အဲလိုတည်မြဲတဲ့နိစ္စတရားလို့ထင်မှားတဲ့သဘောတရားကိုနိစ္စဝိပဿနာတရားလို့ခေါ်ပါတယ် Sierra explained on the third type, and the third type is termed as nissa vipallasa. That is the reverse understanding of the mind and matter flux as permanent. So as for all the living beings, our mind and matter flux is always arising and passing away. It is, after all, the nature of impermanence. Only the continuity of the impermanence nature is going on. So there is arising and passing away, forming and dissoluting, and incessant continuity of impermanence is there in mind and matter. But for the ordinary people, they couldn't understand the nature of impermanence, but they have the reverse view of nissa as permanent. So this way of understanding is termed as nissa vipallasa. နောက်ဆုံးသရုပ်ထကတော့ဖြင့်အတ္တဝိပဿနာတရားအတ္တဝိပဿနာတရားဆိုတာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနတ္တတရားအမှန်ပါပဲအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်မှာအတ္တလို့မှားယွင်းတဲ့သဘောတရားတွေတတ္တဝါတွေမှာရှိတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်ပွားများလာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထက်မှာပေါ်လာတာဟာသဘောတရားမျှပဲသိရတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူး
ယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးတတ္တဝါအကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့သဘောတရားကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမစတဲ့အစွဲလန်းဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုအတ္တဝိပန္နာသခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တဝိပန္နာသတရားကိုအနတ္တဉာဏ်ထင်လာရင်အတ္တဝိပန္နာသတရားအလိုလိုကွာသွားပါတယ် Sarah explained on the third type, a fourth type, that is atta vipallasa. That is the misunderstanding or understanding in the reverse way as I or me or a person or a soul or a personality is there. So as for this compounded aggregate of this mind and matter, in reality or the absolute truth is anatta, that is non-self. This mind and matter to this non-self psychophysical phenomenon, the other people or the ordinary people have the perverted view or understanding as atta, I or me or soul or person inside of me. So that way of understanding is called as atta vipallasa. But as for a meditator who have been meditating, and once one reached to the insight, one attained the insight knowledge, then one couldn't find anywhere else as I or me. One come to understand this mind and matter flux are taking its own accord. Only the natural walk out of this mind and matter is present. So in that way, the yogi come to understand, and at that time, the yogi abandoned or realized the truth that there is no such thing as I or me, or man or woman, or he or she. So in that way, when a yogi come to understand, then that yogi will dispel the clinging or the misunderstanding of atta. So as for one who couldn't have this kind of knowledge or the non-meditators, they cling to oneself with atta vipallasa, that is I or me or soul or living entity inside, and that way of reverse view is termed as atta vipallasa. ဝိပဿနာတရား၄မျိုးကိုပြောပြီးတဲ့နောက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးကိုဆက်ပြမှရမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ဘယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဘယ်ဝိပဿနာတရားကိုပယ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်နည်းနည်းပြောဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစိတ်အပိုင်းအပြည့်ခွဲလိုက်ရင်32မျိုးရှိတယ်32မျိုးရှိတယ်စံပင်မွေးညင်းစတဲ့အစုအပေါ်အပြည့်32မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့32မျိုးပေါ်လွင်လာအောင်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲတဲ့အဲ့ဒီ32ပါးသောကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထပ်တလဲလေဖောင်းမှုပိန်မှုစတဲ့အထထရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမတင်းတယ်ဘူးယွန်ပွဲတရားအမှန်ပဲဆက်ဆုံးစရာတရားအမှန်ပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်ဆုပ်ယွန်မှုဘွယ်ရာအတုပအနေနဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ဒီကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မှာယောဂီဟာမြင်ငွေလာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများလို့အတုပသဘောထင်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကပြောလာခဲ့တဲ့သုဘဝိပန္လာစတရားဆိုတာအလိုလိုပဲကွာသွားပါတယ် After explaining the vipallasa or the perverted view on the absolute truth,
are of 4 kinds, Sayadaw have to explain further of the 4 kinds of Satipatthana in summary. Because by explaining so, we will come to understand with which kind of Satipatthana Dhamma practice, what kind of Vipassana will be abandoned or dispelled. So the first kind is Kaya Nupassana Satipatthana. That is, we are contemplating on the body or the materiality or the physical parts of your body. So this body, in reality, it exists of 32 parts of impurities. For example, like your head hair, body hair, etc. If we can dissect from our mind and come to understand these 32 parts as it is, by contemplating Kaya Nupassana Satipatthana, or contemplation on our physical part or the parts of our body, then we will come to understand that this body is so disgusting. So by noting, whether we are noting on the rising and falling or on the body hair, head hair and so forth, if we are noting so time and again and repeatedly, then in our mind we are able to grasp the reality or the loathsomeness or the foulness of the 32 parts which consist as the body, as the compounded body, and this will come to strike to yogis jnana or wisdom. So in that way, if a yogi realizes the reality of the loathsomeness of this body, then by contemplating on Kayanupassana, on the physical parts, as the yogi sati or mindfulness becomes stronger, the yogi come to wanted to escape from it, and yogi become bored to note on these loathsomeness of this body. So in that way, yogi is realizing or attaining the knowledge of asubha, that is, impure or loathsome or disgusting, the impurities of this body. So in that way, if a yogi attain the knowledge or understanding the asubha, then spontaneously yogi will dispel or abandon that reverse understanding of subha, or that is the graceful or pretty. ဒုတိယကတော့ဖြင့်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါပဲဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟာအခုယောဂီများကိုယ်တွေ့သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တာတက်ခဲတာအဖြစ်ပြက်တရားတွေရဲ့အဓာန်ကိုအမျက်ခံနေရတာဟာယောဂီများကိုယ်တွေ့ရပါပဲအဲဒါလိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခတ်မှုစတဲ့အခန့်ခဲတဲ့အနေဆိုးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလို့ဒုက္ခထင်မြင်လာတဲ့အခါဒုက္ခဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရင်ကဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှားနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခဝိပဿနာတရားတွေဟာဒုက္ခဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခဝိပဿနာတရားကိုပယ်ခွာရင်းဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့ထင်မှားနေတဲ့ဒုက္ခဝိပဿနာတရားဟာအလိုလိုကွာသွားပါတယ် Sayadaw explained on the second type of Satipatthana and how appropriate misconception is dispelled. The second type is Vedana Nupassana Satipatthana. That is contemplation on our feelings. As for all the yogis at one time or the other, we have experienced that different types of pain, discomfort, unbearable sensations, etc. In that way, we are succumbed to this formation and passing away of these unpleasant sensations or the painful sensation. So at one time, when the yogi's mind becomes mature, the yogi will come to understand that having this mind and matter as well to this
unbearable or the painful sensation is a fearsome or a dangerous condition to have as mind and matter. So in that way, yogi will attain the jnana or the wisdom called dukkha jnana, wisdom of understanding the suffering as suffering or unsatisfactoriness of this mind and matter. If a yogi attain dukkha jnana or understanding the nature of suffering, then spontaneously the yogi will dispel sukha vipallasa, that is the misconception of pleasant or good. Tatiya Cittanupassanaပါပဲ Cittanupassana ဆိုတာဟာယောဂီများကိုယ်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားရှုမှတ်နေရင်းနဲ့တခါတခါမှာရာဂစိတ်ဖြစ်လာတယ်တခါတခါမှာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တခါတခါမှာမာနစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့မမြဲတဲ့အချင်းအရာအနိစ္စအချင်းအရာတွေထင်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းကြည်မြဲတဲ့သဘောတရားမရှိဘဲနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာကိုဉာဏ်ထက်မှထင်ရှားလာတယ်အဲဒါထင်ရှားလာတာကိုအနိစ္စဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုမမြဲတဲ့စိတ်တွေကိုအနိစ္စဉာဏ်အနေနဲ့ထင်ရှားလာပြီဆိုရင်မြဲတယ်လို့အရင်ကထင်မှတ်ထားတဲ့နိစ္စဝိပန္နတာတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်းပြီးတော့ကွာပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်จิต ानु ปัสสนาတရားကိုရှုမှတ်လို့အနိစ္စဉာဏ်ထင်လာရင်နိစ္စဝိပန္နတာတရားကိုပယ်ပါတယ် Sarah explained on the third type, that is Citta Nupassana or contemplation on our mind. So as for all the meditators, we all have had experience through our mind behavior. For example, at times we are noting or observing of lust or greed. At times we are observing on the anger or aversion, and at times we are observing on mana or conceit. So in that way we will be observing this mind nature or the mind behavior. One after another are up and coming, and they cease incessantly one after another. So in that way we couldn't find any kind of mind as permanent. All these mind nature are arising and passing away incessantly. So that's why as a yogi, when one comes to understand that this mind nature are only impermanence in nature, and this fleeting nature of the mind is after all impermanence. So in that way yogi will attain nissa jnana or wisdom of impermanence. If a yogi attain the wisdom of impermanence, then the nissa vipallasa or the perverted view of permanence which we held in our mind before was spontaneously thinning out, and later on we dispel it permanently. နောက်ဆုံးကတော့ဖြင့်ဓမ္မ ानु ปัสสนาစတိပဋ္ဌာန်ပါပဲဓမ္မ ानु ปัสสนาစတိပဋ္ဌာန်ကအတ္တဝိပန္နတာကိုပယ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စတိပဋ္ဌာန်တရားဓမ္မ ानु ปัสสนาစတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအထုတ်လာတဲ့အခါမှာရှုမှတ်ရတဲ့သဘောတရားတွေဟာအထေကိုဒရပညာအနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှမထင်ရှားပဲနဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားမျှတာထင်ရှားလာပါတယ်အထေကောင်တွေဘာမှမရှိပဲနဲ့သဘောတရားတက်ပရမတ္ထယုံနံတရားတက်ကိုသာလင်ညာထဲမှာထင်ပေါ်လာပါတယ်အဲဒါလိုပရမတ္ထတရားတွေကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီစိတ်တွေကိုစီမံနိုင်သောစီမံတတ်တဲ့သဘောတရားဆိုတာမရှိဘူး
စေခိုင်းတသောအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအနတ္တဉာဏ်တရားတွေကယောဂီဉာဏ်ထဲမှာထင်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပရမတ္ထတရားတွေကြီးပဲပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာအနတ္တဉာဏ်တရားတွေဆက်လာတဲ့အခါမှာအတ္တဝိပ္ပန္နတတရားလို့ခေါ်တဲ့ငါကောင်သူတစ်ပါးစတဲ့မှန်ယွင်းယူထားတဲ့အတ္တဝိပ္ပန္နတတရားကိုဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားကပယ်ပါတယ် Playing on the fourth type, and this fourth type is contemplation on Dhamma, all the remains from the mental object and all the other objects as we are noting. So in the beginning we misunderstood ourselves as atta, I or me or personality or the soul entity is inside. But as we goes on noting or practicing in this Satipatthana Dhamma, as we note, then we come to understand this mind and matter flux or the psychophysical phenomenon are taking its own natural accord, or these paramattha or the absolute truths of this mind and matter are working out only in its own natural way. So in that way, yogi come to understand this paramattha Dhamma. At that time, the yogi's mind have already abandoned the form and shape, no more of the form and shape, but only the absolute truth or the ultimate truth of the mind and matter will be striking to the yogi's mind. So in that way, yogi come to understand that as such, there is no such thing as I or me is governing. There is these Dhamma natures are unmanageable. As they are taking their own accord, one come to understand as anatta, that is non-self. So if a yogi have the knowledge contemplating only on Paramattha Dhamma, ultimate or the absolute truth, all along noting and noting, then the yogi will attain anatta jnana. That is the wisdom, understanding the nature of non-self. So if a yogi is attaining the knowledge of non-self, then the yogi will abandoning the misunderstanding of atta. So at that time, the yogi will dispel atta vipanasa. There is no such thing as I or me or a person and etc. So Sayadaw explained that by contemplating the Dhammanupassana, one would dispel atta vipanasa, misconception of oneself or I or me, by attaining anatta jnana or wisdom of non-self. သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်တွက်ပြပါဦးမယ်။ပို့ပြီးတော့မှမလွယ်အောင်ပေါ့အကျဉ်းချင်းလေးပေါ့။ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရင်ဒုက္ခဝိပဿနာတရားကိုပယ်တယ်။ဝေဒနာ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရင်ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရင်ဒုက္ခဝိပဿနာကိုပယ်တယ်။ဝေဒနာ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများရင်ဒုက္ခဝိပဿနာကိုပယ်တယ်။စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုပွားများရင်နိစ္စဝိပဿနာကိုပယ်တယ်။ဓမ္မ ानु ပါဒနာကိုပွားများရင်အတ္တဝိပဿနာကိုပယ်ပါတယ်။ So Sayadaw explained in summarization, touching only to the short to the point to come to understand. So Sayadaw says, this Satipatthana, when one contemplates on Kaya-nupassana, contemplation on the physical or materiality, one will abandon or dispel Subha Vipanasa, that is the misunderstanding of piti and etc. And the second is, if we are contemplating on Vedana-nupassana Satipatthana, that is contemplation on the feelings, then the yogi is abandoning
Sukha Vipanasa. That is the bliss or pleasant, misconception or misunderstanding. And the third is Saita Nupassana. Contemplating on our mind behavior, then the yogi is abandoning Nesa Vipanasa. Nesa means permanent, misconception as permanence or misunderstanding as permanent. And the fourth is Dhamma Nupassana Satipatthana. If we contemplate to the Dhamma, then the yogi is dispelling Atta Vipanasa, abandoning or detached to the self or ego or personality belief. Kaya Nupassana Satipatthana ko humanပွားများတဲ့အတွက်အတုပသဘောထင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတရားထူးရသွားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ပြပြပါမယ်။ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကရာဇဂိုပြည်မှာဘိရင်ဘေဘိတရအရှင်ဘုရင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဘေဘိတရအရှင်ဘုရင်မှာခေမာမိဖုရားဆိုတာရှိတယ်။ခေမာမိဖုရားဟာရုပ်အလွန်ချော့အလွန်လှတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလှမှန်မာနအလွန်ကြီးမားတဲ့မျိုးသမီးပါပဲဗုဒ္ဓကခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတုပသဘောမတင့်တယ်ဘုံကိုဆက်ဆုပ်ယွန်မှုွယ်ကိုဟောကြားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအလှမှန်ရင်းနေတဲ့ခေမာမိဖုရားကြီးဟာဗုဒ္ဓထံကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးတရားနာမသွားဘူးဖျက်ဘူးမသွားဘူးအကယ်၍သူဗုဒ္ဓထံရတဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုအပြစ်ကိုဖျက်ဟောမှာဖျက်ပြောမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှခေမာမိဖုရားကြီးဟာဗုဒ္ဓထံမသွားပါဘူးတဲ့ To come to understand by contemplating on Kayanupassana, when one in one's mind come to understand this asubha or loathsomeness or foulness of one's body, how one could achieve the Dhamma bliss, Sayadaw like to illustrate one incident during the time of the Buddha. So during the lifetime of the Buddha, they named the king Bimbisara, and he had a queen named Khema. This queen Khema was very pretty and very beautiful. So she was conceited with her beauty. So as for the Buddha, whenever he preached on the loathsomeness or foulness and disgusting nature of this body, and she heard about it. Because she liked and she appreciated the beauty so much, then if she have to go and see or saw Buddha, then she thought that Buddha will point out that loathsomeness or the impurities of this body. So that's why she always stay away from the Buddha and she never went to Buddha. ဗုဒ္ဓသရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝေလူဝံကြောင်ဥယျာဉ်ခြံကြီးဟာသီးပင်စားပင်ပန်းပင်တွေမြက်ခင်းတွေနဲ့လှလှပပဗိဗိဒရာရှင်ကြီးကစီမံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောင်ဝင်းကြီးဟာအမတ္တမလှပတယ်ကြောင်ဝင်းကြီးရောက်တာလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလှပကိုမျက်နှိုးတဲ့ခေမာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒီဝေလူဝံကြောင်ကိုသွားပြီးတော့ဖုရားကိုဖုံးမြော်နေအောင်ရှင်ဘုရင်ကဒီဝိလူဝဥယျာဉ်ခြံကြီးရဲ့လှပတင့်တယ်ဘုံကိုဂိတပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တခြင်းတွေစီကိုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဂိတပညာရှင်တွေစီကိုထားတဲ့တခြင်းတွေကိုအဆိုတော်တွေကိုဆိုခိုင်းတယ်ဘုရင်နန်းတော်ထက်မှာကပွဲသဘင်ကျင့်ပါပြီးတော့ကချီတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဆိုခိုင်းတယ်တိမှုခိုင်းတယ်အဲ့လိုဘုရင်ကဝေလူဝံကျောင်းတော်ကြီးရဲ့လှပတင့်တဲ့ဘုံကိုတချင်းတွေဘာတွေနဲ့အဆိုတော်တွေနဲ့ဆိုခိုင်းကခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဝေလူဝံကျောင်းတော်ကိုမသွားလို့တဲ့ခေမာဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာ
ဝေလူဝချံကြီးလှပတင့်တဲ့ဘုံကိုတွားပြီးတော့ကြီးရှုလိုတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ် So at that time, Buddha was residing in a garden or a compound named Veluvana. In that Veluvana compound, there were lots of beautiful trees, of fruits, flowers, and the garden was so magnificent and so beautiful. So at that time, the king Bimbisara, he wanted his wife or the queen to go and visit this Veluvana garden. So at that time, this king Bimbisara called up the artists and make them to prose or as a song, and how this Veluvana garden was beautiful and magnificent, and in the Royal Theatre they have danced and sang how beautiful and magnificent this Veluvana garden was. So when the queen Khema was entertained with these prose and the songs of how beautiful and magnificent this Veluvana garden was, she has a desire or a chanda to visit this Veluvana garden or the monastery compound. ဒီနေ့တော့ခေမမိဖုရားကြီးကဝေလူဝံကျောင်းဝေလူဝံဥယျာဉ်ခြံကြီးကိုသွားကြည့်ရှုလိုတဲ့အကြောင်းဘုရင်ကိုပန်ကြားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ကဝေလူဝံခြံသွားကြည့်ဖို့ရခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စကားမှားလိုက်တယ်ခေမာရီဝီတဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ခြံကြီးကိုကြည့်ရှုပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံးမြော်ပြီးမှပြန်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့အမိရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခေမာမိဖုရားကြီးဟာဝေလူဝံဥယျာဉ်ခြံကြီးကိုလှပတင့်တဲ့ဘုံကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရင်ကမှားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဗုဒ္ဓထံကိုသွားရပါတယ်တဲ့သွားလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိ냐တော့လည်းပဲဘုရင်ရဲ့အမိန့်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခေမာမိဖုရားကြီးကဗုဒ္ဓထံသွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓထံအဖူးမြော်ဝင်သွားရပါတယ် So as the Queen Khema has the urge to visit this Veluvana monastery and the garden, at one time she asked the permission from the king, and she got the permission to go and visit. But the king have ordered to the Khema, the chief queen, by saying that, Khema, after you have visited the garden, it is a must. You must go and pay respect to the Buddha. Without paying respect to the Buddha, you shouldn't come back. So that was the command given by the king. So after visiting the garden, although the Queen Khema didn't want to visit or pay respect to the Buddha, but as she couldn't resist the command of the king, she has to go and pay respect to the Buddha. ခေမာမိဖုရားကြီးဗုဒ္ဓထံရောက်တဲ့အခါမှာခေမာတစပေါင်းများစွာသာလွန်လှပတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူကိုဗုဒ္ဓကဖန်ဆင်းထားတယ်။အမတန်လှတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာဗုဒ္ဓကိုရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခတ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုဖန်ဆင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာခေမာမိဖုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတက်ဆာမောင်းများစွာသာလွန်လှပတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတအားတော်ဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေစဉ်ဗုဒ္ဓကဖန်ဆင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင့်ရော်တဲ့ပုံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအမတန်လှပတဲ့ရက်ခတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကလေးဟာအိုနာပြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပေကြံလူလိမ်ပြီးတော့သေတဲ့အပုံအထိဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာအလှမ်းမှန်တက်နေတဲ့ခေမာမိဖုရားကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းမာနတွေရော့ကျပြီးတော့ခန္ဓာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတုပသဘောတရားတွေတက်ဝင်လာပါတယ်တဲ့
So when the Queen Khema paid respect to the Buddha, at that time Buddha have created an image as a very beautiful young princess who was fanning the Buddha. And as that created princess was very beautiful, incomparable to the beauty of the Khema, the queen, then when the queen saw that beautiful princess, as she appreciated her beauty, then she stared at her with surprise. So while she was staring at her with surprise, Buddha created that young princess who was fanning the Buddha, went into stages of aging and then sickness, and at the end of the sickness, how she suffered and her body was broken and swelled with feces and urine, and in the end she fell to death. So when the Queen Khema, under her own eyes, when she saw the pretty lady went into the stages of sickness and death and loathsomeness of this body, then she contemplated on her body with Kayanupassana, Satipatthana, and so as such she realized Asubha, or the loathsomeness of the body, so her mana or conceit was detached or dispelled. အလှမ်းမှန်တဲနေတဲ့ခေမဟာသူ့ရဲ့ရှိမှအမတန်လှပတဲ့မြို့သမီးလေးကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့လူပေပြီးတော့သေသွားတဲ့ပုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီပုံနည်းတူတနေ့ချရမယ်လို့အတုပသင်ညာမတင်တဲ့သဘောတရားတွေသူ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားအတုပဘောဝနာတွေဆက်ကရှုမှတ်ပွားများလာတဲ့အခါမှာသူထင်ထားတဲ့မာနကြီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကွာကျလာပြီးတော့အတုပဘောဝနာဉာဏ်တွေထင်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲခေမာကိုမာနလျှော့ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတင့်တဲ့ဘုံကိုတရားစစ်ပွားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အတုပဘဝနာကိုရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခေမာမိဖုရားကြီးဟာတရားတူရသွားပါတယ်အရိယာဖြစ်သွားပါတယ် So as for the Queen Khema, she was proud of her beauty. So in front of her own eyes, as she has seen the very pretty young princess who grew older and older, and as she went sick, and at the time of death, all the parts were broken, and her body was swelled with feces and urine. So at that time, she was stunned, and she realized that even this beautiful princess have to undergo these stages. One day, I would have to suffer like her. So in that way, with the self-realization, she contemplates on Kayanupassana Satipatthana. With her mindfulness, she contemplates on the parts of her body. As she was observing so, then her mana or conceit was dispelled, and Asubha Bhavananyana, or the wisdom of this loathsomeness or filthy body, was come to understand in her mind. So at that time, Buddha expounded the short Dhamma phrase by expressing that by having this khanda or the physical part, these are impure, loathsome and foul. So at that time, at the end of the short discourse,
then Queen Khema attained the Ariyahut. နေကိုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲပွားများဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုပယ်ခွာနိုင်ပြီဆိုရင်ပယ်ခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်တိုက်တယ်ပြီးတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိထင်မှားနေတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့အယူမှားနေတဲ့ဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုပယ်ခွာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ယောဂီမဆိုဘယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမဆိုမိမိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂီများလည်းပဲမိမိတို့ရှိမှပွားများတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆရာဝိပဿနာတရားများကိုပယ်ခွာနိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းတရားဝဲအဆုံးသတ်ပါတယ် So as a conclusion, Sarah would like to say that whatever out of the four types, whatever the type of Satipatthana you are contemplating, then the appropriate Vipanasa or the appropriate misunderstanding on these realities will be abandoned or detached. So as for the yogis, once you have attained appropriate jnana by practicing Satipatthana on the four fields or the four foundations of Satipatthana Dhamma practice, as you would dispel the appropriate Vipanasa or the appropriate misunderstanding or the reverse understanding of the absolute truth, and when your mind mature, you are sure to attain the Ariyahut. So Sarah explained that whatever the type of Satipatthana you are noting or observing, the appropriate Vipanasa or appropriate misconception or misunderstanding will be dispelled. So as for all the yogis, Sarah explained that whatever the kind of Satipatthana you are practicing, may you all be able to dispel the appropriate Vipanasa or the appropriate misconception. By doing so, at one time, once your mind mature, you will reach to the Ariyahut by attaining Megha and Phalanyana. So now Sarah blessed to all the yogis by saying that, and blessing to all the yogis by contemplating Satipatthana, may you all be able to dispel any kind of Vipanasa appropriately till you reach to Nibbana. So this is the end of this talk.